Good evening, dear viewers, and welcome once again to your program Health Link, brought to you here in the studios of QTV by myself, Dr. Abubakar Jah, and my colleague Maria Masane every week. Today, we have some special guests here, as promised to you during our last program, and we will be talking about the cancer month, breast cancer month, which is October, which is dedicated by the whole world for breast cancer, so that we raise awareness, so that people know about it, so that the treatment will be easier for people. mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaate fii ci QTV ci seen programme Health Link bi nga xam ne man Dr. Aboubacar Jah ak Mariama Sané ñoo leen ko fi di indil semaine bu nekk. tey nag ñu am ay gan yoo xam ne comme nuñ leen ko waxee woon last time ñu ngi fii nii dina am lu ñoo waxtaanee mooy cancer bi nga xam ne moo dee dal ween bi mu nekk nag lu tax ñuy cee waxtaanee mu nekk ne weeri octobre bii nii mooy weer bi nga xam ne àdduna si yëpp ñu ngi ko jagleel feebar bii nii nga xam ne daf dee dal jigéen yu bëree bëri pour nit yi gën koo mun a xam pour ñu gën koo mun a toppatoo si jigéen ñi. Assalamu alaikum mbadi Gambien kol anin juber lal mbal konton na ka bokiwiti tele bumbato ka falen dalita ka kale nyamin lokun ka lajata kende aka chanati ika fami Health Link aldim ma Mariama Sané anin Dr. Bafongo Dr. Aboubacar Jah wolle be siring alejang komi nga fali nyamin lokun tambila nga fali kon na kachanya be tilin na kansa la mi yalon ka sunjo mutale bidon nin lun tangol le be sirin jamini yalon kon nibe kachalale nin ko kansa mi yalon ka sunjo mutale bari atemu kan amu be October karo kono adun nyin karo mi alon ka mu karele te mi alon ko duniya bele kanyin kansa mi alon ka sunjo mutay ka jurande oto bin na kachanya bitilini walla komi nga fayel nyami lokun tambila dron adun nin dun tangol fana minil be sirin jang ni be woku kini wala kachala oto mbe kacha bunda sindi la docteur la pour ngadun kacha kono bake docteur. Thank you, Mariama. Just like we've said, we are going to be talking about breast cancer today, and in fact, all our programs during this month will be concentrated on breast cancer and other forms of cancer, and we'll be bringing different guests talking about different aspects of this topic. Today, our guests are actually activists or people who have dedicated their time to create awareness about breast cancer and to create a better environment for the treatment of breast cancer. And on my left here, I have Asiatu Bah Kamara from a group called C3G, and on our left we have Aida Cisse Njai, who is from a group called the Cancer League. You are both welcome to this program. Thank you. mbokk yi ñaar ñi ñu am fii nii ay gan yi nga xam ne leen ñoom ñaar yëpp nekkuñ ay docteur nekkuñ ay nurse waaye ñu ngi def liggéey bu rëy ci feebar bi nga xam ne moom lañ ko ooyee feebar yi cancer ci ween bi. Asietu nag Bah Camara moom moo nekk ci suma càmmoñ fii nii mu ngi jógee ci groupe bu ñu ooyee C3G dinañu wax tuuti ci loolu noonu. Aida Cisse Njie moom mu ngi jógee ci beneen groupe boo xam ne ñu ngi ko ooyee Cancer League moom it tamit dina am lu mu ñoo wax ci Cancer League bi. ñu laajte leen ay laajte fii nii foog naa ne programme bi tey dina neex parce que dina am yu bëri yoo xam ne dinañ ko waxtaanee. Mariama xanaa ñu wax loolu suñ mbokki mandinkay mbaringol komi nga fali nyami doron kali ko bin ni luntongol le be siring amadu ñu luntongol bin ni la kacha nyabe tilin na cancer la mi ya lon kaka sunjo mutale marakaro mu mba ko masla marakaro la nga Asiatu Bah Camara soto te bota dinkiral to bota bungole to mi ya lon ko ka fay C3G wol fanana do ko nyabe tilin din cancer la na bulbakaro ala Aida Cisse Njie Aida Cisse Njie fanang abota dinkirale to mi alon ko ila do ko mo kansaleti ka fuje Cancer League adu nyinil bebi nibe nyinka chalale adu nibe dunna nyinka cha kono lo min nyatilinta kansala doctor. Thank you very much. I think I will go on my right and start with Aida.
I just wanted to ask you, we just said now that you're not a doctor, you're not a nurse. There must be a special reason why you are interested in cancers or breast cancer as a disease. Do you want to share that with our viewers? Absolutely. Good evening, everybody who's watching. Like he introduced, I'm Ida Sisenjai, and I am with the Cancer Associations League, the Gambia. And this is a very recently formed league, but my passion for cancer came because I myself had cancer. I had breast cancer, and I'm a cancer survivor. And after surviving it and going through the whole thing, I decided that it is a calling, unfortunately, to start advocating for other people and fighting to get the appropriate health care that we need, especially here in the Gambia. That's very interesting, and I think it's very brave of you to come out in the public and share the fact that you had breast cancer yourself. Yes. I think it's a very useful thing for our viewers because most of our viewers don't know much about cancer, and most people just associate cancer to death. I mean, cancer just means death. Absolutely. And obviously, the more they see survivors, the more they know that it is not equated to death, and then there is a possibility of surviving it and of getting cured from cancer and breast cancer in particular. So I think that is a very useful thing for our viewers, and I would like, if possible, for you to say that to our Wolof viewers also. I know your Wolof is not it's not as bad as mine, but so we would like to hear you speak some Wolof. Absolutely. Assalamualaikum. Yéen ñi ñuy déglu ñëpp, man may Aida Cissé Ndiaye. Docteur nag cancer bi dafa nekk loo xam ne li tax man ma itteeloo ko mooy ne man si suma boppa dama amoon cancer, so bi ma ko fajee ba dunda ci ma decide ne lii loo xam ne la foog rek ma wax ko nit ñi comme ni nga ko waxee rek. Cancer dafa nekk loo xam ne ñu bari dañ ko dee soo ko amee rek da ngay dee. Looloo tax ma jóg pour daje bokk ak ligue bi pour won nit ñi ne loo xam ne la mun nga ko dunda soo ko teelee jàpp rek di nga ko mën a dunda, so looloo tax ma jël ko def ko ite def ko xeex enu ko di daw ak moom, loolu moo tax. Loolu de xam naa ne di ci dimbale ñu bëree bëri parce que su nit yi gisee loolu noonu gis na yaa ngi nii toog ak ñun di waxtaan ak ñun te mosoon nga am cancer si ween bi, kon nit yi war nañu xam ne loolu lu ñoo mën a faj la. Xam naa dinañ gën a dugg ci loolu noonu léegi dinañ gën a waxtaan ak yow ci ligue bi nga xam ne moom ngaa liggéey tamit, waaye dinañ bàyyi Mariama translate loolu ñu door a dem ci Asietu ñu door a dugg nag ci mbiri association si boppam. Mbarigal coming alia Aida Cissé Ndiaye moy ya fa nyamin dorong nga fale ka bota bunne to mi yalon ko ka fayle Cancer League Association ito la do ko mominti walon pour ka mol ma koy pour la kalamta roye cancer ay wara ma kate dum niaje bi ay sembo soto wara hanjita pour kana jang ate fongone ne cancer soto le mi yalon ka la sunjule muta adunga aya jarale fo say nga kende ata adunga je ko kuranne mi yalon ko ning atoro mol ya moy dorongi ka mire ka fale oto wala tinna te wulita pour ka mol kalamtandi ko ni cancer soto ning atare wulita juna dorong isa kande jaran wala fo kende ayemurung yela hajul continue oto nyinna nyina fo janteng nyina tinna ates hanita an nyina tinna nata jampi pour ani mol ka chani banko dingole ka chaminil ben lamoy kam pour ke kalamtandi nyinna doctor. Thank you very much. And now I will turn to Asietu. I mean, me and you were both working in the health system, so it is understandable that we're interested in cancer. For Aida also, it is understandable she is interested in cancer. Now, we know that Asietu has never had any form of cancer before, and she's not a doctor, she's not a nurse. Do you have any reason why you are interested in cancer? Oh, yes. Good evening, viewers. And my name is Asietu Bakamara from C3G, the Cancer Confrontation Care and Consolation. Well, as you mentioned, I do not have any form of cancer. My mom does not have, my dad does not have, alhamdulillah. But then my passion for cancer started when I joined C3G. I developed this bond with, I cannot say the bond, but I can say I developed a bond with cancer in a positive way. Because of C3G. C3G is a non-governmental organization which aims to create awareness and sensitizations and provide palliative care in the near future for cancer patients. So that is where the passion for cancer started. Well done, thank you. And I think this is also important for everybody. Maybe we can
bring in comments that I mean, it is not only the sufferers that should be interested in cancer. I mean, the whole public should be interested in cancer because it is so common. I am sure many people may not be able to say that they have it, or their father has it, or their mother has it. But if you look in the wider family, you may find 1 or 2 people, or a friend, or a neighbor, or somebody who has suffered from cancer. And therefore, we all have to take it up. There are many reasons for that. In our next programs, we'll be bringing experts to talk about the disease itself. But today, I'm sure we're just going to talk about the social aspects of it. But again, let us test your Wolof. No, okay. I'm a full though. I'm very bad with Wolof. I'm working in seetaan suma yaay suma bàjjen suma tataay toog si kër gi man la seen doom Asietu Bah. Man maa ngi jógee si kuréel bu ñoo woowee C3G. C3G nag am benn kuréel la bi nga xamante ne askan wi la fi nekkalu fi benn nit. Askan wi di leen yee si affaire cancer te di leen dimbale si affaire faj ak yeneen si jamono yu ñëw nii. dama doon wax ne rek lu docteur doon laajte ndax man Aida moom moo ko dunda waaye man fekkee ma si boole. dama ñëw balaa ma doon bokk si C3G xaw ma dara si affaire cancer soo waxee cancer dama bëgg a fata suma noppay daw waaye dama ñëw dugg si C3G ñu woon ma beneen aspect beneen façon nu ma xoolee cancer ne nekkul li nga xamante ne dafa ree yooyu noonu su nekkee ne gaaw nga ko xam gaaw nañ ko detect sa yaram bi so te C3G ñoom loolu lañ fi nekkee pour ñu wax la naka la ak nan la ak soo gisee li sa yaram bi naka nga xamee ak naka nga defee ak fan nga demee moo tax daal man ma am suma diggante cancer daal noonu la ñëwee waaye aw ma benn family member alhamdulilah bu si lifin waaye nag tamit cancer du li nga xamante ni tamit lu aay la tamit waaye soo ko xamee teel rek mun nga see foño comme Aida xam nga moom tungu du teew ñuy nataalu Aida moom doy na see jërëjëf docteur mbaɗigol coming alia Asietu moy a yafuñamin doron ata fana mbota kafole to min yalon ke ka faye C3G adun C3G kam coming a fuñamin doron yitol fana na do ko mo pour ka mol hañindi kansala adun ka mol kala mutandi fana ko kansa mu kurane te min yalon ko ning atare wulita doron isa jaranole adun yela haju tamande ikoy to la kafuñing ila do ko mo minti wolon pour ka mol makoy pour ye kansa kala muta juna ning atara fana ya kala muta juna ka wuri be boriji sifa jamalle tala adun ay be sila jamalle fanantala pour ke fongo jara akate dung alhamdulillah ala fango nene man kansa soto anina ma balu ala wululal fana ma balu anin ila korda ko no mo fana tije min nene kansa soto bari bayri anin kafo ye do ko ke wala tinna fanan ay kansa ay ani ye test mo soto mi alon ko a hanita fanan kana si tele bungo to jang pour anal ya kacha pour ka nyin kafo fanan kala muta koy tolbe nyin banko kan dron pour ka banku dingol ma koy amanke koy mo man sakunda kafo leti bari tol mu kafo leti mi yalon ko private kafo na mi yalon ko ka do ko ke fangale ma ko nyina tinate fanan nata jang pour ka mol dafa hakilo la doctor. Thank you. I'm going back to Aida. You started talking about Cancer League, the Gambia. Can you tell us more about this association and what triggered, or what is the thing that has driven the people who have formed it to form it, and what your aims and objectives are? Okay. So the Cancer Associations League, the Gambia, actually was formed this year. I have my own foundation called FACIA, which is Fighting Against Cancer in Africa, and I've been teaming up for the past 2 years. I've been teaming up with another group of cancer association called AWACA, which is African Women Against Cancer. And we did a few things over the last 2 years, but we found out that there are so many different associations here in the Gambia, and yes, we made some impact, and we did a huge rally last year, and I also, would go to different associations who also have something going on. But we found out that coming together, Gambia is so small. If we came together and we formed this league, we would have a better impact, or a bigger impact, than we would as different associations. And happily to say, when we approached these other organizations, these other associations, they agreed. And so we all came together and we formed a league, forming the Cancer Associations League. Now we have, I think, 10 members, 10 different associations that formed the Cancer League. Now, not all of them are cancer associations. Some of them have different things, but all have a vested interest in cancer and the healthcare system of the Gambia.
Okay, that's very good. I think just in short, in Wolof lu ñu doon wax rek mooy ne am na association bu ñoo and Cancer Associations League de Gambia bi nga xam ne ñoom lu ñoo mébét léegi nii mooy ñi nga xam ne ñëpp ñooy yëngu si mbiri cancer ñu bokka benn yoon bi parce que Gambia dëkk bu ndaw la pour ñu mun a liggéeyandoor pour liggéey bi mun a dem kanam ñu mun a ñu jéem a ñaan yàlla rek ne booloo bii nii mun a continuer booloo bi nekk loo xam ne dinañ mun a liggéeyandoor pour def dara. I think maybe we can get that into Mandinka before we ask Asi a little bit more about C3G. Definitely. Baɗigol coming aliyamu e ñamin dorong a kamin foten dorong wolon coming itolla association wala mi lakka fo mi yalon ki ka fay Cancer Association League ako mi tolli ning kafu dolle sota nyo kam pour kanyin cancer kele banko kan adum pour ka mol fanan kala mutandiko ning atare cancer soto do be tambila silol min nyin kaful dunga manke kaful bele ya cancer kafuti dol bije wol fana ye kula soto silole ka min tamandi bari coming banko mu gambe mu banku ndinnati mi yalon ko pour yaaje ko ning atare sota nyo kan dorong ye nyin cancer kele dorong ibe mol kalam tandilale ay lafitala nyamin adum mo jamal ba kalam talel fanan ning atare ya soto be tambila silol min ani ni ko cancer fanan amumuneti banko kan doctor. Thank you. Coming to you, Asi, C3G, which you said stands for Cancer Care Consolation, the Gambia. When did you form it, and who are the people who came together to form it? And have you done any activities in the past? What can you say about it? Thank you very much, Doctor. Well, the word C3G stands for Cancer Confrontation, Care and Consolation. So we're here to confront cancer and tell cancer to go out of Gambia, definitely. And to provide care for the people who are already affected and console those people who have already reached the stage 4 of it. The membership of Cancer Confrontation, Care and Consolations, yourself, Dr. Abubakar Jah, and Mr. Idrissa Job of Atlas Energies, and who is the president of the Gambia Chamber of Commerce. And also we have our members like Madam Leila Trabursi of Malak Chemist, who is a pharmacologist, and we also have bankers in our midst, Mr. Baima Sen, who is the deputy director at Ajay Bank. We also have legal practitioners like Soma Jai. We also have other people like Pausman Cham. So basically, C3G is formed by very diligent and already well-fulfilled men or women, men and women in their all parts of life. So. Okay, so you're telling me that these are all very accomplished people who have come together to try to fight cancer in the country. Any activities that have already been done, or anything that you look at that this group you think can do for cancer in the Gambia? Fisabilillah, just for the sake of Allah. Okay. So activities like we did last year, we had an event, a breast screening event last October, same time, at somewhere at traffic light, and we did a lot of breast screening, and it was a very successful one. And it was slated to end at 3, and to our surprise, people turned out, Gambians turned out in large numbers, and they were coming to screen themselves. That is why, that is to show you how like C3G is just so into people now. Yeah. Well, thank you very much. So I think ci wolof rek ñu gàttal loolu noonu mooy ne wax nañu ne mbootaay bu mu bokka moom C3G man it si laa bokka mooy ne rek ay Gambien ñoo ñëw ñi nga xam ne ñoom ñëpp am na ñi ñoo xam ne ay docteur lañ, am na ñi ñoo xam ne si banque la ñoo liggéey, am na ñi ñoo xam ne businessman yu mag a mag lañ, ñu ñëw kenn si ñoom nag nekkut ne daf ci soxla dara, nekkut ne dafa am cancer bugg a faju wala dara. Ñoom ñëpp luñ bugg a rek mooy dimbali askan bi ba nga xam ne cancer nuñ ko fajee fii nii dina gën a baax, nit yi dinañ gën a xam cancer. Foog naa ne ci gàttal loolu la Asi wax. Mariama, maybe if you can translate that before we go to the next part.
mbaɗigol coming ali aseto mo ñaɓe nga yafo comme tolla kafo mu kafulati mi ya lonko manque ko minil ya kafo ñing signo kan ibe mu jata kenda bunda karo do ko lalleti jamal dolbi jeɓe do ko la banko leto dolbi je wol mo loyal leti wol bele nata soño kan enen docteur bafango docteur Aboubacar Dia afanandaɓe mol kono le minil ya lonko ñing kafo natiño kan ne pour ka mol mako ya pour ka banko dingol mako ke londrindi fana ning atare kansa soto se taman silol min adun ye ñing kafo londele imantara kodi soto kanje yakele doron pour ka banko dingol mako joteje bari laftale doron pour banko dingol ning atare ñing kurango soto doron ibe minkela pour ke fango mako adun pour se fango soto fanan doctor. Thank you very much. Ida, once again, just like you've said, I mean, it's very important that all these groups come together and join hands, because if you're going to fight an enemy, if you fight it separately, then you have a problem. Yeah. But if you come all together and join your powers together and fight it, it will make more sense. Yeah. And that is very sensible. But why do you think it is important to create awareness about cancer? Well, here in the Gambia, we have a very interesting dynamic. Most people, and I take myself for example, most people talking about your own sickness or talking about a sickness is very taboo. Yes. Therefore, for myself, even when I decided I was going to come out, even some of my family members are like, don't tell. Mm-hmm. So to me, this is my rebellious stage where I say, you know what, I want people to know. When I started this, I always say I started this to save one life, and that's all I asked. And thank God I've done that. I'm sure many, not only one life. Just one. I just say I just started. I think this just being here today, I think you may be saving a lot of lives. Well, then for people you know just what? Then to we're you. doing something Then right. you're doing something. Yes, yes. I'm and sure it is to show people that this is something that you can survive. It's not something that would kill you. And I've been looking for survivors here in Gambia, and I cannot find one because not that we don't have them, it's because people don't talk about it. I go to different places. I've gone from here to the provinces to talk to people, to tell them this is something you can survive. And every time I hear somebody who said, oh, my grandmother had it, or my mom had it, but nobody knew about it. Yes. It's all the time. It's something that we keep hush hush. I think it's a vicious cycle. Well, the fact is that if people don't know about it, and they get the disease, they don't recognize it. Either they don't recognize it or they're too scared, they hide it, and it goes to a very late stage. Yes. And by the time they report it, it's too late to cure it, and absolutely. then they die. They don't talk about it. Nobody talks about it. Exactly. And it's a vicious cycle. And that's why I say that you standing here and talking about this is a great thing, because people will listen to you, people will hear this, and then they will know that, yes, I can survive it if I do the right things. So that when maybe in our subsequent programs, when we bring the doctors to talk about it more, then people will listen very well and say that, look, I want to be in the same boat that Ida is, so that I can survive this. So I can assure you that you're saving a lot of lives. Yow then mission accomplished. mbokk yi lu ma laaj ci Aida rek mooy ndax moom si gis-gisam lan moo nekk lu baax li nga xam ne su nekkee ne xamal nañ nit lan mooy cancer, yan njëriñ la moo indi. So wax na ne moom bu mu commencé sax pour ne dina wax nit yi ne moom dafa amoon cancer ba génn si njobootam yi sax dañ ko wane woon bul wax. waaye moom mu ne moom dina génn a wax parce que foog na ne su nekkee ne wax na xëj na sax dina mun a sowe kenn te moom gis na ñoo xam ne koo xam ne at least lu mu bon sowe na ko. ma ne ko nag man foog naa ne ñum sowe bari nañ lool. ndaxte toogaayam fii nii sax di wax lii nii dina may nit yi ne ndekete lii nekkut loo xam ne nu ko nit yi dee waxee la ne ku am cancer rek dee. waaye nag su nekkee nit yaa ngi génn léegi nit yi dañ xam loolu noonu nga xam ne bés bu ñu indee docteur yi fii nii di waxtaanaa nit yi nag ngaay teel a xamee cancer bi, nit yi dinañ déglu bu baax a baax pour mun a seet naka la ñoo teel a xamee cancer bi te suñu amee cancer bi tam naka la ñoo def ba mun a faju. foog naa loolu lu am solo la Mariama.
Mbadingol coming Dr. Yafo nyamin drong ay dañi ning kamin na wolom ning atare ko ifindite ko moye kansa soto mung nafa kule bije a banko kam mole o mung nafa kule bije ate men soto je atela jabiro mominti wolom kabring ate kansa soto faya jara ala fita ka finti puru ka na mol kan banko dingol kan ka kacha ala dimbaya al fongo ya fayla puru akana finti barate aje ko ning atara mol fintita ate ka bring abe finti kan danaka ala fita ka mokilin niyo tankandi adung Dr. Fay alhamdulillah baydi a fintita jam fa sita jam bim fedrong ate woto mu jamale bije mi ya lonka ay wol tankandi wota mu kulete mi ya lonka kumayata le pour mol ye finti banko kan pour ye finti ning atare kansa soto fanan pour inaya kacha mol ye bayri ning atara mol ke la moy drong ibe na fa ku ba soto la jil adu abe mol fanan ma ko ilal pour ke fango tanka adu ning atara fanan ya soto ibe minekela pour ke fango ma koy doctor. Thank you very much. Aida, once again to you before I come to Asieto again. You know, just like we've said, this month, for the first time, all the groups have come together and decided that they're going to work together. What are the activities that are going to happen in this? What should people start looking forward to in this month? Yes, I'm really excited. Normally, we'll just have one event. This year, we're having every weekend of this month we're having something going on. So the very first one is this Saturday. We're having an official launch of Breast Cancer Awareness Month, what we ladies like to call Pink October. So we're starting that. That's the official launch. We're having that at CV Hotel, and it will be more of a press conference. Our sponsors will be there, and we'll talk about all the activities that's going on. We'll talk about the events that we have, awareness. We'll sensitize people and things that they can look forward to. We also have a surprise that day that I'm not allowed to talk about. So you have to tune in to listen to find out what the surprise is. And then on the 12th of October, we also have a cancer walk. We're walking from Westfield all the way to the stadium. So we're calling everybody to come out. We even have buses that are going to pick up people to bring them to Westfield. So we are going to walk because in solidarity, we have to show this nation, or we have to show Gambia, that the women are interested in breast cancer and that we don't want to die anymore. And so we have to stand and fight this fight. So everybody is invited to come, whether it's men, women, children, everybody is invited to come. There are different organizations that are coming. It doesn't matter. We have T-shirts, you know, we'll just show up. And we'll do this. We need to show solidarity. Well, that's good. And then, of course, on the 26th of October, we have a fashion show. It's a cultural fashion show, and it is to we raise money. So this whole month, everything that we're doing, we're raising money. We in hopes of buying equipment to detect breast cancer and treat breast cancer. So again, that's what the whole fundraiser is. So the amazing fashion show and cultural event is going to happen at Tamala Hotel, the beautiful Tamala Hotel. So it is going to be a night of fashion and music. We're going to have Gambian artists. It's going to be a big deal. I don't want to ruin it for everybody. It's going to be a really big deal. And then the final one to close the month, which is going to happen on the 1st and 2nd of November, we're having a testing and screening weekend. That I think that is the one I'm most excited about. I'm excited about it all, but that's the one I'm most excited about. That's the main thing. Yes, that one is the main thing. We're having doctors coming from Senegal, and they're coming with the equipment, the machines, things that we don't have, and they're standing in solidarity with us and helping us to help screen, diagnose, and hopefully get to treat cancer. So that is to me, that is the highlight and the main event. It is going to be a free event, and you know, everybody is we only have very limited space though to see everybody. Our hopes are we can only screen 300 people. So it's a first come first serve basis. So I urge people to come out. If you know you're at risk or you feel something, show up. It is going to be at the Arch in Banjul. So yeah, so that's the last. Well, that's a lot of activities. Maybe we'll come to Asi to say a little bit more about that. But you did mention that we want everybody to be there.
men, women. Today I am here. I'm in the midst of ladies. Yes. And you will my risk of breast cancer is very small compared to ladies, but I do have a risk. Yes. I know that. Yes. And I always want to stress that out, because most people don't believe men actually get breast cancer. Exactly. They do get breast they cancer. They absolutely do. So you, yes. the doctor, can attest to that. So yes, I want the men yes. to come out to support the women, but also for themselves. For themselves, exactly. Yes. And that is why I'm wearing this T-shirt, which says we are in this together. Yes, we are. Which is one of the T-shirts we had at C3G last year. But basically, it is very important. I think I wanted to highlight that men also do have breast cancer, although less than women. But unfortunately, when they have it, is more serious than when women have it. Absolutely. And not only that, the people who have breast cancer the most are our wives, our mothers, our sisters. So men should not be out of it. I think men should not be left out of this advocacy and this fight that we're fighting cancer. mbokk yi foog naa ne waxtaan bi gudda na lool. am na lu bëri loo xam ne Aida wax na ko léegi nii, waaye lu maa def rek mooy xam naa ne am na yoo xam ne Asi tam bugga na ko cee yokka, waaye Asi dañ ko wax mu wax angale dafa wax rek ci olof mu tënk lépp loo xam ne Aida wax na ko. su nekkee ne am na leneen loo xam ne beneen activité boo xam ne parce que activité yi dañ bëri. kon ni ñu ko waxee rek mbootaay yëpp ñoo bokk bi this time ne dinañ def lu rëy a rëy kon léegi nii Asi dina ko mën a tënk ci wolof ba pare su nekkee am na leneen loo xam ne bokk na ci tamit ñu wax ko ci. waaw lu Aida doon wax ne rek organisation si nekk si réew mi di xeex affaire cancer yëpp ñoo ñëw si benn paransor te dañ gëm ne mbooloo mooy doole te ñaara mun kenn moo tax ñun yëpp ñu tënk doon benn say rek ñëw ñu ne dañoo xeex cancer. so léegi bii nii dafa am ay events yu bëri si weer bii nii parce que ñëpp xam nañ ne weeri octobre bii nii moo nekk weer bi nga xamante ne ngeen jégal ma si kaddu bi mooy weeru weeni cancer bi. so moo tax léegi bi ñëw indi ay programme samedi bii di ñëw mu nekk on the 5th of October su weer bi amee juróomi fan boobu noonu dañoo am lu mel ni press conference dañoo oo taskati xibaar yi ñu ñëw si benn place bu ñu woowee CV Hotel ñu ñëw ñu wax ñu yee nit ñi ak yeneen ñi nga xamante ne Aida nee na am na lu ñu leen fa dencal te bëggut ko fii wax kon nag moom na ñëpp ñëw si press conference bi ñu xam la la fa am lan lañ leen amal foofu noonu waa léegi bi ba pare on the 12 mu ne waa léegi bi dañ am dox du dox ñaxtu de ñun ñaxtuwuñ ñun dañoo dox rek ngir jàmm ak ngir suñu wérgu yaram dox bi nag Westfield la ñoo daje fu mu nekk nii ñu ngi defar alifin ay boos yu nga xamante ne dañ laa jëli foo nekka yow su nekkee bundu nga nekka bàjjati gox yaa ngi foofu noonu ñëpp ñu ngi mobiliser seen nit ñi su boos yi dañ laa jëlee foofu noonu indi leen Westfield ndax ñu commencé dox bi nag doxi jàmm salaam yee nit ñi bañ àgga suñ destination comme defoon nañ ko daaw fekkee déwén dañu baaxantal defoon nañ ko daaw si Makati Square bi so léegi ñu ngi ko defaat ren ñu ngi oo nag ñëpp ñu ñëw teewee bés boobu noonu su fa jógee on the 26 nag moo nekk fashion night bi and fundraising bi comme nu mu ko waxee guddi boobu noonu du guddi like xawaare waaye guddi boo xamante ne la xaalis buñ si am dafa dem si benn machine buñ bëgg a jënda yëpp jublu si affaire cancer képp ku fa ñëw defal fa sa dërëm xamal ne defal nga ko sa réew so xam nga am na waa yaa ngi toog man dama ne Gambien si dañ baax parce que waa yaa ngi toog bugg a defar Gambie xam fu mu ko defee guddi bi mun ngaa ñëw nga pledge nga joxe sa dërëm and it's gonna be for a good cause dafa nekk si yooni yàlla rek so ba pare man nag ay da nga ne boobu la gën a itteel waaye man itam boobu ma gën a itteel mooy on the 1st and on the 2nd of November bi weekend bi nga xamante ne dañoo indi ay oncologist yi nga xamante ne ñoom seen jàng yëpp si affaire cancer la ñoom jànguñ dara bu dul affaire cancer xam nga ku nekk dafa am foo aaye ñooñu nag foofu fa lañ aaye waaw so ñooñu dañoo ñëw indiwaale seen machine ak seen mobile clinic am moto bi nga xamante ne comme bu ñu defoon daaw rek ñu nit waa C3G am suñ moto foofu noonu ngay dugga ñu xool la si sutura kenn du gis kenn du yëg yow sama bàjjen toog foofu noonu te nga bëgg a dem xalaat ndax aaj bi de moom dafa open dafa ubbeeku foofu amul sutura déedéet sutura fala sante baax nag parce que si mobile clinique bi lañ laa dugal ñu visité la xool la te yëpp nag doo fay dërëm looloo si gën a neex looloo si gën a neex nag te xam nga faju moom lu ko wér gu yaram lu ko waa jëndee rek jar na ko surtout nañu indil la ko ñu ne free na ba pare Aida wax na lu am solo mu ne 300 people rek la moo nekk ñetti téeméeri nit lañ bëgg a screen soo dem leen naa ñaan ngala ngeen teel a ñëw soo teelee ñëw ñu xool la test la screen la
nga dem doxi sa soxla dem marché toppatoo njaboot bi waaye soo bëggee xaar ba last minute ñëw fekk loolu close nga naa am nga koo réccu te ñun nag bëgguñ kenn ñëw foofu te duñ ko screen soo na ñëpp teel a ñëw daal am ki daal event say léegi bi daal noonu la demee kon xanaa ñu bàyyi rek Mariama loolu na xaw a jafe tuuti waaye nga jéem a summarize rek yëpp naka lañ ko wooyee mbaɗigol coming alia aydaning assiatu moydoro yembim fo coming dunta octobre karole kono aɗo ñing karo mu karilete mi ya lonko ka kansale jurandi surtout kansa min keta kaka sunjumuta saying iko mi la lungal minin ya lonko ba jurandi la komi ñing ka fol nga min fodoro minin nata ñokan pour ka kansa kele banko kan iko ila tili ñing octobre karo tili lulu ila kumandir folobe kala coming ibe kibaro dinkiral le kumandi la pour yesi ni mo le kacha kansa mo mineti adun hani kabidro ko e kule ma baleje ning atara momo tata te wofola no mo le jambari lafita mo le ta a jama a siata nyamen adun nal futata je drong albe wo ko tarla jele ite hani la ka falle ay ko karo tili tang aning fula ye kudole fanan soto mi alon ko molbe pare lale adun be Gambian musician ol fanan kumandi lale pour yetaje ning atata fanan pour inale nyin kansa ko kacha ning abata woto fanan dun karo tili muang aning woro iko e kudole fanan soto mi alon ko ning banko dingol be tarla achoto fashion night wala komi ngafo nyami pare kata pare itandi banko dingol la Gambian musician ol fanan kumandi je wobe mu puruka kodo nyini puruka mol makoy kansa kelo la banko kan bitu November karo killing tilifolo anin tilifulan jango iko woto dung ibe tarla 22 le wolom banjulti puruka mol banko dingol nati nang puruke makoy ki balol kisi iko docteur be bala fa Senegal inim bagasol minin binala du kurangol minin yalon kon tol maso to nyim banko kan pour ye banko dingol makoy ke jibe ibe makoy la kansa jibe balo kono ninga tara fanan ise jarano isa wolbe ke adungi ko mo keme saba ibe wole nyini la banko kan pour ke makoy ngamira tidi tang aning fula oto ibe tamala kabo Westfield fokata stadium moto adungi be banko dingol be komandila ke musuka fuke dinding ke ba kabo Westfield adungi ko moto be banko dawa da drum mosinano drum motol be tarla dulal to minin yalon ko ibe mol sambala fo Westfield ke isaje makoy tamo la kanyin kansa kele bayri jikita ko ning atara banko dingol be nata nyokan drong be nyin kansa kele nole adum be banko dingol fanan kala mutandila nole ning ko kansa manke ko ni ko kansa drong amari be falale bare ni ko kansa kule mi yalon kon sa jara nole adun ning atara ya jara fanan isira haju topoto nole coming ayda bala haju ke kan nyamin adun kuma bata amon kala ya kusoto je woto nyinem kafoti mi yalon ko ibina nyokan ni October karo foka dun November just pour ka banko dingol mako doro nyimbe mu pour ka banko dingol mako ke London di kansala doctor. Aida, again I'll come to you. I just want to know, I mean, organizing these things, it's very difficult. Yes, it's not easy. Yes. And I'm sure, you know, everybody involved has been spending a lot of time to make sure this happens. Two questions in one. What I want to know is how can the public help more in making sure that this works very well? And what are the challenges that you're facing, or the other way around? What are the challenges you're facing, and how can, you know, everybody else help to make sure that this works very well? Well, we'll deal with the challenges first. Bringing everybody together is hard. The good part is we have one enemy, and that's cancer. Okay. And so that is the driving factor, and that is the motivation for a lot of people. Most people don't put a face to it. Now they do. Most people know somebody who died of cancer. So now it is to where people are actually starting to realize, and people are talking about it. The challenge, again, like you said, is bringing people together, and also funding. It's, you know, cancer is one of those things, to me, they call it February tubab. Yes. Therefore, it's not fulalun kodal. It's not something that they take seriously. I think we need more funding, and also because cancer treatment is very expensive. It's extremely expensive. It can take a toll on a family. It can take a toll on an individual. It is extremely expensive. And here in Gambia, we don't have a way to treat it. Therefore, most people go to Senegal to get the treatment, and that alone is hard enough and it's expensive enough. So again, more what people can do, the public can do, is support.
they have to support these organizations, knowing that if you don't need it today, somebody you know and love might actually need these services tomorrow. They need to support. And also, if you know somebody who's going through it, it's so sad that here when somebody is sick, everybody runs away from you. Cancer treatment is hard enough to where you need a support system. So I think the supporting not just the organization, but also supporting the person who's sick and going through it, it will go a really long way. So what I am urging everybody to do is to come out and support all these activities. And if you know somebody who you think might be going through it, or your mom, bring them along. Another thing that I always want to stress is most people think you have to be old to have breast cancer. You don't. I had it in my 30s. So definitely you don't have to be old. And I did not do anything extra. I didn't even know you were 30 yet. Exactly. Yeah. So needless to say, it can happen to anybody. Yeah. So it doesn't matter if you know, I've met somebody who's 16 years old who has breast cancer. Yeah. So anybody can have it. So if you feel you're at risk, or it's been in your family, some people do have it genetically hereditary, or not, just bring them along and have them get tested. Okay, that's very good. Asiatu, again, we are going to rely on your Wolof to talk to that. And also, if you have any more challenges that you have discovered along the way, maybe you can bring them out. jërëjëf Aida si noo ko waxee yow moom sa morom jafe na lu Aida doon wax ne rek mu ne am Gambia ak si ñu ko sañ a wax ne dañ dee bugga di beddi du nga xamante ne seen yaram dafa sutante so te nit ku feebaram rek doy na xalaat so lu mu gën a soxla rek moo tax ñun seetiri ji ñu ne dañ la console ñu jox la care console moo nekk ñu dalal la wàccee sa xol xam nga dalal la su nekkee sax ay fana la desee si kaw suuf waaye sa fan yooyu noonu mu nekk fani bànneex fani mbégte Aida daal mu ne képp ku nga xamante ne yaa ngi am sa yaay wala sa bàjjen wala xale yu ndaw sa ba pare mu ne nit ñi dañ foog ne cancer li nga xamante ne xale yi rek mag yi rek ñoo ko am mu ne xale bu ndaw sax na ko am mu ne moom fanweeri at bu mu doon am cancer ay fanweeri at la amoon docteur nag tooñ na ko fi nee na xamul ne sax am na fanweeri at mu ne ngeen génn si ngeen ñëw test parce que cancer nekkul li nga xamante ne ku nga xamante ne ku mag rek nit ku màgget rek la dee dal mun naa dal ku am fukki at ak juróom-benn mun naa dal ku am ñaar fukki at mala dee taari balaa caa nag fagaru moo gën fajo nga ñëw si bés ba ñu xool la te wax naa leen fii di waxaa du bëri wax waaye leeral li ngay wax la wérgu yaram lu ko waay jëndee rek jar do ko surtout nañu la ko indil ba sa bunti réew naan la ñu ñëwal free of charge bés boobu ligue bi dafa àndal rek ak C3G comme ñun defoon nañ ko daaw fekkee déwén nuñ ko waxee woon rek te yow daaw sax ñëwoon nga si suñ event bi so dis year ñun tamit ñu bokk ak yéen def ko nekk benn parce que ñun ñëpp Gambie moo ñu yitteel kenn jógalul fi boppam si gàttal loolu la Aida doon wax Mbadingol Asiatu kamin fondo musurwa kan to don walon coming ning atara nin lungoy ko mun kole ya kulle ka mol soto ning atara yi kumandi puru ning kansa ko wala Aida ka wala fodron ako puru ka mol ka fundi nyokan o ka ke ku kole ya ku balati bayri ning atara mol ya kansa soto don puru ke fango yitandi mol la obuka sone adum puru ka mol natit ke nyokan ke kilingoti puru ka nyinkele o ka ke kole ya ku balati wata be banko dingol danila puru ye finti ye mol mako ye bulo la fa nyokan ani minil atara be nyin ko jurandi la ay lafay kam pour ka nyin ko jurandi aya fanya min doron coming ning atara molle kansa soto e kamira ko mo kebal drone ka kansa soto akate fon bring ibe kansa kalamuta la bala atara ay sanji tan sabale soto doron docteur ya tonye ka fa ka mamira fanko a sanji tan saba soto ka dunga kay mo fana jele mi alon ko sanji tan ni woro dindingo mi alon ko ay kansa soto woto kansa mo kuleti mi alon ko aka jaran wala ning atare wulita nyama adu ye fewo fenke doron ya ka nyama atemu kurane tifana mi alon ko pour ka jara akole yatale oto wala tinna ning atare banko dingol kumandi dron ya kata ye finti bayri nying association league waning C3G economic keten wolon pour ka ke molya ibanta imenyi nin ka kodila adun jara ro mi alon ko imenyi nin ka kodila woto wom ku sone yari balete surtout be mol bola fo Senegal kana pour ka banko dingol mako e dron oto mol sa kata ye finti jamal pour ka nyin lungo jurandi adum pour ka ful ay kafu nyin kafu fulol kan pour ka nyin kansa kele banko kan woto Aida ning Asiatu be wodrone fo kan ning angale kan wala nin surwa kan adu lafta banko dingole nyine faham ning na kan wal fanana doctor. Thank you very much. I think, Mariama, if I can summarize a lot of what we have talked about is that actually cancer is curable.
and what people must know is that they should come out early. They should not wait until it is late. If you come out early, you have a very high chance of it being cured. The other thing that we have come out with is that cancer treatment is very expensive, so we cannot leave it only to the sufferer, because it's very rare that one individual can take the cost of curing cancer if there is no help. In other countries, you have insurances that help, or health insurances that the country runs. The government must be involved in making sure that the treatment is there. These groups that we are talking about must be involved, and that's why these groups are coming out to complement the efforts of the government. But I think everybody must make efforts. The government must make more efforts. The groups have to make effort, and I think one of the good efforts that these groups are making today is trying to come together so that we can fight cancer together, and the public should not leave it to these groups also. They should support these groups. I mean, I always say that we look for sponsorship outside, or funding outside, but if all the groups or all the parastatals and the companies and the rich people in the Gambia were able to put their money together in a very good cause, and there cannot be a better cause than cancer, then a lot of things can be done. I think this is very important that our viewers know that. Before I come to ask you the last question that I think we should ask the two of you before we leave here. waaye mbokk yi lu ma doon di wax léegi nii rek mooy lu ma jëlee ci waxtaani Aida ak Asi yëpp tey mooy ne ndekete cancer lu ñoo mun a faj la. Nekkut koo xam ne rek am na cancer rek da ngaa dee. Ndekete it tamit naka la ñoo mun a fajee cancer mooy nit teel a jóg. waaye balaa ngaa teel a jóg nga am ci xam-xam, moo tax ñii ñëpp di jóg léegi nii pour mun a may nit yi xam-xam ci mbiri cancer. Moo tax soo ñu toppee ci programme si ni nga xam ne dinañ ko am ci weeri octobre bi, di nga gën a mun a am lu bari loo xam ne di nga ko xam si cancer. Am na leneen loo xam ne tamit jëlee naa ko ci mooy ne faji cancer nekkut faj bu yomba. moo tax nekkut ne ki nga xam ne moo am cancer bi rek wala familleem rek lañ ko war a bàyyee ñoom ñu jëm a faj seen bopp, parce que ñi am xaalis boobu noonu Gambia bariwuñ. Benn nit rek mun koo am wala benn famille rek mun koo am. Kon nit yi war nañ a xam ne lii ndimbalante by force mu dugga ci. Ndimbalante boobu noonu nag ku ci war a njëkk a jóg mooy suñ government bi. So ñu ngi am na ñu bari ñoo xam ne ñu ngi ci government bi ñu ngi ñoo déglu léegi nii. Suñ baat daf dee dem si ñoom tamit pour gars yi mun a xam ne lii nii lu am solo la. Suñ doon di def benn jéem cee def fukka. Parce que cancer lu am solo la. Duñ ko bàyyee tam government bi rek, am na ay mbootaay yoo xam ne war nañu jóg comme suñ mbootaay yi nii pour jóg dimbale government bi nga xam ne su nekkee ne government bi def na ñoom it tamit ñu jéem a def. Nit itam nga xam ne ñoo nekk biir Gambia ñoom it tamit waruña bàyyi ndeku. waruñu wax ne gannaaw government baa ngee def, mbootaay yaa ngee def, ñun nañ bàyyi ndiku. Dama dee faral di wax ne xaalis bu nekk Gambia fii nii léegi ci ay compagnie, ci ay nit yoo xam ne am nañ xaalis bari na ba nga xam ne su nekkoon ne xamoon nañ fan lañ koo def, te foguma ne am na fuñ ko mun a def fu ëppa solo cancer. Ndikoon mbir mi dina gën a dem kanam. Kon na nit yi xool mbootaay yi nga xam ne ñu ngi liggéey ci cancer ñu jéem leen a support. Compagnie yi nañ xool mbootaay yi nga xam ne ñu ngi liggéey ci cancer ñu jéem leen a support ba nga xam ne parce que xamuñ kan la ñoo ñëw safe si. Xëy na mu nekk sa mbokka te ñun Gambie fii nii suñ mbokka yi dañ sori. Kon man léegi nii am naa mbokka yoo xam ne ñu ngi ba ci village bi. So man su nekkee maa ngi tedda ba pare sama mbokka yi amuñ lu ñoo fajoo, kon loolu noonu du nekk loo xam ne lu rafet la. So moo tax ñun ñëpp war nañu bokka pour ndimbalante ci lii nii. Foog naa ne Mariama soo translate loolu noonu ñu laajte suñ ñaari gan yi nag last question ba nga xam ne bëgg naa leen koo laajte ñu door a tàggatoo ak mbokka yi. Mbadiŋol coming ka kuwo be ka funna kaca berin sita jam fo saying nga mimbe ka fu nyoma drong aida ning asietu la kaca to bi olom yara fan ning ataran ko kanso drong amu kuranete mi yalon ko aka jarale adun kansa mu kuranete mi yalon ko aka jarale ning atare wulita watula pour kata a jata kende ya dinkrato kulete mi yalon ko ni ya jara fanan ibe silol de tamala minil yalon ko ni ya foy drong ibe fon sotola nole pour ke la haju
ke nyanta ka ke nyaming kansa do mu kuraneti mi alon ko pour ka jara amanke ko dindinti am ko di baleti wala tin na nying dinkiral minil fintita pour ka mol ma koy banko kan pour ka nying kurango jara akum maya batale adum ba fola fanan man sakunda mbi dan la surtout man sakunda mi ya lon koy tolebe mararing bankola am pour e kafu nying kaful la pour ka nying kansa kele bayri kurane mi ya lon ko ngafa nyaming doron ko dindim buka jara adun ning atar fana moye kanso sota manke ko mbatula marila dimba yalle bulu pour ya jara bayra mu ku kole yari baleti woto nying kafol minil nata nyokan doron itol fana ye ku ken dole ke fani kabi doron be man sakunda dan la fana itol fana ye bulu la fakan ninga tara fana man sakunda fana be jembe kafu dol minil ya lon ke be banta mbe fana dan la pour ye bulu la nying kafol kan ani man sakunda fana pour ka nying kansa kele ani mol minil fana ye kodo soto banko kan mbe fana dan la pour fana se bulu fay nying kafol kan ka nying kansa kele bayri kansa mu ku mari baleti aka mo jamal le muta adu nga foko amanke kuranti mi ya lon ka aka musol dron ne muta aka kel fana mutale woto minil ya lon ko ay kodo be bul adu nga jikiko ila nyin kodo iba kala dawo da mi ya lon ka ku mayata a fay kansa si wo ko man soto woto mbe dani la fana hani kabi doron ye fangol mako ye na ye nyin ka fol mako ye man sakunda mako momo fana bulo ye ko ben doron nga kata nga nyin ma kansa kele banko kan anim banko dingol fana minil ya lon ko ay be banko kan mbe dani la wol fana ye finti hani man ko dikeje bari komi nga finti mbe ye finti doron pour ka mol nyo kalam tandi pour ka nyo mako e kanyin kuran kele bari kuran kumaya rimbalem adon amanke ko komi ning atarete be kombojang mbadingol siata le bari bangambia mu bankundinati komi nga fo nyami doron badingol siata banko kan yete se tarano janila badingol tara fo santuto oto nim be finti tanga nyo mako e njikita kombe kansa kelelale bakka sindi la doctor. Thank you very much. I think either just 1 minute, we are running out of time now. I just, we don't advertise in this program, and we have said it very clearly that we don't want to advertise, but cancer is a very important thing. Yes. And I think anybody who has put their efforts and their money into cancer, it will be good to just, mention so that people know that it is important that these people are putting some money into it. Are there any sponsors that you want to mention and thank in 1 minute before we finish this program? Well, we have some amazing sponsors. Standard Chartered Bank is one of them. We also have Global Properties is another one. We have Tamala Hotel is another one. Atlas, we have TAF Africa Homes. We have oh my goodness. There's so many. Association Cancer du Sein of Senegal, yes, which is also coming. Belle Aqua is donating some water too. We have several that are donating. DBC is also a partner. We have Metro Events is also another partner of ours. Treasure Warrior Women. So we have a lot of partners that are supporting this, and inshallah I do see it be a very, very, very successful event. And I'm urging all companies to actually come out and even donate some more and support some more, because we need all the help we can get. None of us is doing this as for a benefit. We're doing this strictly for the Gambian people and for the fact that we love our country. That's great. I think yes, if we in one of you says so lime jum. Yeah, exactly. It's about 3 minutes. There are so many people and individuals. You've mentioned Atlas here. Idi Diop is part of the C3G group, and his company is also putting money into it. So it's a very, very, very good thing, and I think we are doing this only to urge people. Now, my last question, I will start it with Asi first, then I'll come to you. Again, 1 minute. What is your dream about cancer care in the Gambia? If you were to have it all your own way, 1 minute, how would you have it? A fully established cancer clinic. Fully established cancer clinic. Yes. That is Asi's dream. What is your dream about cancer care? I want a fully functioning cancer center. I don't want anybody else to die from cancer, and I want them to be treated right in their own country. You don't have to travel to Senegal to get treatment or other places. I want people to come here and be treated here, because we have very capable doctors, and we also have, why not? Why can't we have it here? We absolutely can. So a fully functioning cancer center is my dream. Great. So foog naa ne time baa ngay jeex léegi nii laajte woon naa leen ñan ñoo xam ne def nañ seen man-man ak seen xaalis
ci activities yi nga xam ne mu ngi xew lu tax ñu wax ko rek bugguñu advertise fii nii kenn waaye lii mbir la moo xam ne mbir mu important la bugga nañ ñëpp bokk si moo tax ñi nga xam ne mun nañ leen fee lim ñoom am na ñoo xam ne lim nañ leen léegi ni dégg ngeen leen ma laajte leen nag yéen su nekkoon ne am ngeen lu leen neex lan ngeen mébét ci cancer ci Gambia naka la ñoo fajee cancer si Gambia ñoom ñaar yëpp foog naa benn mébét bi lañ am mooy ne ñu am fii lopitaan boo xam ne mbiri cancer rek la moo liggéey mu am jumtukaay yum soxla yëpp am docteur yum soxla yëpp ndax am sax am nañ fi ay docteur yoo xam ne mun nañ a faj cancer ñu ngee faj cancer tamit waaye tamit suñ buggee mu gën a dem kaw baay foos ay jumtukaay nekk fi jumtukaay yu seer la waaye ñoom ñaar yëpp seen mébét loolu la te loolu noonu nekkut liggéey benn nit nekkut liggéeyu gouvernement rek nekkut liggéey compagnie yëpp ñun ñëpp ñoo ci war a bokka pour def ko kon foog naa ne ñun loolu la ñoo tëjee ladies and gentlemen I think this is all we have today we will thank our two guests for coming in and sharing their thoughts with us and I absolutely enjoyed the program today and we thank the team for taking it very well and we promise you that next week we're going to bring some experts to talk more about the details of breast cancer and other cancers and I think it will also be very interesting. Thank you very much. We will just let our guests say their last words, their goodbyes, and then we will close the program today. Aida. Thank you so much for having us, and I look forward to seeing you for all the activities that we have going on for Breast Cancer Awareness Month. So let's kick off Pink October in style. Great. Tàggatoo bu doonu tàggatoo di leen dox dig daje nag si suñ event yu ñëw am yëpp kon nag parce que waxtu bi moom jar nañu ba pare jërëjëf Mariama madimala la barakalla jibir ñimala am dum bal folale coming lu kun koten ka continue na kansa kacala nin doctorul binam ni minute be kacha continue la ala baraka fo lu kun koten. Thank you very much jërë ngeen jëf ba beneen yoon.